Energy access is at the heart of development and a fundamental requirement to meet basic human needs and grow economies. Without access to basic energy services for things like lighting, cooking, heating, transportation, and communication, people, most often women, are forced to spend much of their time and physical energy on subsistence activities. Mbinga District Council is a rural agricultural community in southern Tanzania. The community is now transitioning to clean energy, away from the use of diesel generators to power their lives and livelihoods. Harmful emissions from diesel fuel have implications on human health and the environment. Nilianza na mashine za kusaga kwa kutumia dizeli. Madhara yake ulikuwa unatoka unga mweusi sana. Hivi hata wateja nilikuwa napata kwa shida kwa kweli. Baada kuja huu umeme wa ndoo ya hydropower, nikabaitika kubadilisha, nikaweka mota hizi za umeme. Unanisaidia sana. Kwanza nafanya kazi kwa wepesi bila maumivu. Zamani nilikuwa nazungusha kwa endeli na vifua nilikuwa naumia sana. Sasa hizi ni kubonyeza tu. Kwa hiyo kwa kweli kuna faida kubwa sana. Pia imenisaidia walao hata faida napata, na ndo ikapelekea walao nikapata na uwezekano kununua mashine ya kuranda. Hivi nina mashine ya kuranda hapa. Pia naranda mbao. Nikapata tena na mashine ya kuchomea. Hivi tunachomea hapa pikipiki, mageti, grili zinachomea hapa. Kwa hiyo nimefaidika nao sana huu umeme wa Ndoya. Malengo ya kuanzisha huu mradi, tuliona katika vijiji hivi kuwa hawana umeme. Kwa hiyo tulivyoona hauna umeme, na tukaona tunaye maji ya kutosha ambaye kama yakishughulikiwa tunaweza kupata umeme. Electricity has transformed this community. Within 9 months of implementing the Clean Energy Project, 5 schools are now holding additional classes in the evening. 2 hospitals are now operating 24 hours, meaning women can now have safe deliveries no matter the time of day. 12 out of 70 public institutions in the community have been connected to power. 67 out of 380 small and medium enterprises in the area are connected now. An accumulative total of 256 households are now electrified, with 80 of those households during this phase. Tuna jokovu la chanjo ambalo tunatumia kutunzia chanjo. Inaturahisishia watu wa kijiji tunachokihudumia na vijiji jirani ambavyo havina umeme wanafuata huduma huku. Kwamba huo mwanga unatusaidia hasa kuwasaidia mama wajawazito wanaojifungua usiku. Kwamba tunatumia mwanga, tunaweza kuwahudumia kiurahisi, tofauti na kwamba tusingekuwa na mwanga wa umeme. Nilijifungua hapa saa 8 ya usiku. Uliweza kunisaidia umeme wa Ndoya wa maji. Yaani hapa kwa sababu umeme, kwa mama mjamzito kama mimi unaweza hata kufa. Kwa sababu umeme hamna, inabidi uongezewe njia. Tungemulikia na nini? Umeme unasaidia. Women bear the greater burden of performing household chores and other unpaid activities. With electricity, it is expected that women will be able to lead a more balanced life and to have more flexibility about how they use their time. In many ways, energy is connected to every one of the Sustainable Development Goals, but more especially SDG 7, Clean and Affordable Energy, SDG 5, Gender Equality, and SDG 1, Poverty Reduction. The AHEPO Small Hydroelectric Power Project is a catalyst for local development in rural communities, creating jobs, meeting household needs, and providing public services and infrastructure.